오늘 저는 청담동에 숨겨진 보석 같은 헤드스파를 찾아가는 길입니다. 이 영상에서는 지금 한국에서 가장 럭셔리한 헤드스파 경험을 보실 수 있어요. 친절한 상담, 고객을 대하는 부드러운 손길, 세련된 인테리어, 그 모든 것들이 어우러져 깊은 휴식을 선사해 주었답니다. 영상에서 가장 좋았던 순간을 댓글로 남겨주세요. 더 좋은 영상을 만드는데 큰 힘이 됩니다. 안녕하세요. 처음 방문이시죠? 네, 에스테라고 합니다. 있어요. 네, 이쪽. 네. 이쪽에 앉아서 해주세요. 네, 알겠습니다. 오늘 처음 방문해 주셔서 차트 작성 후에 진단과 관리 따라가실 거고요. 성함, 생년월일, 연락처까지만 적어주시고 이쪽 해당 사항에만 체크해 주세요. 네, 알겠습니다. 마실 거 드릴까요? 네, 물 한 잔만 드릴게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 차트 작성 예약 차트만 작성했어요. 비키오는 최근에 언제 받으셨어요? 최근에 한 달쯤 전에 주로 쓰시는 제품이 있으세요? 그냥 네. 그렇게 선호하는 건 없고 그냥 집에 있는 거 그냥 쓰고 있어요. 주로 하시는 샴푸 횟수가 하루에 한 번씩. 하루 내지 이틀에 한 번씩. 오늘 안 갖고 있습니다. 좋습니다. 피지량도 알아야 되고 또 모발 빠짐도 알아야 돼서 네. 그럼 정확하게 체크하기 위해서는 저희가 진단기 두 가지세요. 네. 근데 진단기가 화면에서 보는 거는 네. 제가 편광이 없기 때문에 편광으로 찍으시는 게 조금 더 자세하게 디테일하게 볼 수가 있거든요. 네네네. 그러면 그걸로 진단을 먼저 해보시는 거예요. 네네네. 갈게요. 네. 어디가 제일 고민이세요? 요즘에 앞머리 쪽에 그 머리카락이 조금 가늘어지고 그런 것도 있는 것 같고 좀 가려움증도 좀 있는 편이에요. 염색을 주로 정기적으로 하세요? 예, 정기적으로. 근데 그렇게 자주는 하지 않는데. 아이가 있으실까요? 네. 앞부분에 머리가 빠질 때는 여성분들은 크게 두 가지로 나눠지는데 네. 출산 때 한 번, 그리고 호르몬으로 갱년기 때 한 번도 빠질 수가 있어요. 네. 근데 이 앞부분은 그런 차원에서는 출산 때의 위험이 조금 한 번 있었던 것 같고 네. 그리고 또 이걸 잘 유지를 해서 관리를 했으면 좋았을 텐데 그때 초반에 관리가 잘 되지 않았던 게 조금 이 상태를 유지하면서 안 좋아졌던 것 같아요, 시기가. 네. 그리고 또 하나는 견일성 탈모라고 해서 앞머리를 안 내시는 분들이 당겼을 때 빠지는 모발이 있는데 네. 그 부분이 조금 더 가속화를 시켰던 것 같아요. 네. 네. 여기 보시면은 전체적으로 붉은 톤 느껴지실 네, 거예요. 네. 붉고 예민한 거는 안에서 올라오는 경우가 대부분인데
약간 숙면을 잘 못 취했을 때, 네. 그 스트레스 받을 때, 가음을 하실 때 피곤함이 이렇게 눈으로 보여지는 경우가 있고요. 네. 그리고 또 옆쪽으로 넘어가거나 뒤쪽으로 넘어갈 경우 각질층도 살짝씩 보이세요. 이거는 이제 피지가 산화되면서 모공에 박혀있는 각질층들인데 이 부분들은 치석 같은 거예요. 매일 양치를 한다고 해서 저도 치석이 없어지지 않는 것처럼 샴푸를 한다고 없어지진 않아요. 그래서 요거는 저희가 이제 스케일링을 통해서 제거를 하겠지만 문제는 단 하나 더 있어요. 예민해질 수가 있어요. 예민이 더 도드라질 수 있으니까 고객님은 보습이랑 그리고 진정 케어가 같이 들어가셔야 될 것 같아요. 그리고 염색을 자주 하시기 때문에 모발 트리트먼트 같이 들어가시는 게 좋을 것 같고요. 그리고 머리를 자주 묶으시기 때문에 뒷부분만 각질이 더 있으세요. 뒷부분은 습하고 따뜻하니까 비둥균이 더 생기기가 쉽고 그래서 그러다 보니까 더 예민하게 자극을 받기도 하고 오늘은 정말 잘 오신 게 진정관리와 각질 케어를 같이 하시는 게 맞을 것 같고요. 네. 그리고 탈모 케어는 레벨을 올려가면서 케어를 진행하시는 게 좋은데 지금 상태는 예민한 상태이기 때문에 너무 강한 거 하시면 오히려 역류할 수도 있어요. 그래서 일단은 제가 해드릴 수 있는 거는 이 정돈과 예민을 진정시킨 다음에 그다음 컨디션 봐가면서 탈모 레벨을 올려가면서 케어를 진행해드립니다. 그럼 오늘 관리가 어떻게 되나요? 오늘 프로그램은 심신 안정과 그리고 또 진정 라인이 같이 들어가는 브레라인 케어를 하시는 걸 추천드려요. 브레라인은 저희가 아로마가 블렌딩 되어 있는 제품이라서 지금 컨디션에는 진정과 각질 모든 걸 같이 한꺼번에 잡는다면 브레라인을 추천드리겠습니다. 알겠습니다. 그러면 잘 부탁드리겠습니다. 저도 잘 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 다리 이동. 여기서 신발 하나 줄 건데. 3일. 밥은 괜찮으세요? 네.
따뜻합니다.